ETV Uganda, Word XP representing. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sister, welcome to the show. How are you? I'm fine, thank you. Obulamu bugenda bute? Obulamu si bubi mpaza obubwa. Kuliko omwaka. Nawe bukuliko. So our viewers would love to know who we are hosting today. Okay, thank you so much. My name is Esther Kabashambo. I'm 21 years old. Miss Young Positives National. A Ghana network of young people living with HIV. At the same time, I'm an area ambassador at Elizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation, which is supported by USAID Rights, Star Southwest Project, and currently we are supporting Western Uganda. Thank you so much. So, all in all, we can sum it up like you are an advocate for young people living with HIV and AIDS. Yeah, I'm an advocate, advocating for the rights of young people living with HIV, the quality of services they require, fighting for stigma and discrimination that is affecting young people. Generally, I'm advocating for their rights. Okay. Thank you. So briefly, tell us about Esther. Okay, Esther, as I told you, she's 21 years old, and I was born with HIV. The thing that I passed through a lot of things, which gave me an urge to make sure that the generation that is coming up should not face the things that I faced. Because at that time in late 90s and early 2000s, most of the people never had information. Okay, I'm born in a good family. They really loved me and cared for me, but they were so scared to hear the word HIV. Okay, my mom and my dad were not married. So my father was married to another wife. And when they produced me, it became so hard because my mom died when I was 8 months old. So after she died, I had to start staying with my maternal grandparents. So after that, the things didn't go well on my maternal grandparents' side. They decided if it is okay, I can go to my dad's side. So I stayed with when I reached at my dad's side, at time my paternal grandparents did not like the fact that I had to stay with my stepmother. You know, there is that urge of people think about stepmothers, they think they are so bad. They mistreat children and so on. So how old were you then by the time you were transferred from your maternal grandmother to your stepmother? Okay, I was around 4 years, because I remember I was still in pre-primary. So when I reached that side of my dad's place, I started staying with my grandparents. So because my mother had died of HIV and my maternal grandparents knew, they came and told them, we tested this child, she was positive, but she did not start on medication because the hospital they had tested me from, it never had services for young children. So they requested that they can take me to another bigger hospital so that I start treatment as early as possible. So which hospital then were you, which hospital then did they take you to? Okay, at first I was taken to Intara Hospital, Intara Health Center, for it's in Kamanga District. Okay, currently it's Chitagwenda District. And then because the services for children were not there, I was taken to Hoko Health Center, for where I'm still getting my treatment from currently. It's in Ibanda District. So when they took me there, they again tested me and I started on treatment. By then we used to take Septrin, 1 tablet a day. But then my grandmother was a bit scared of my disease and she was worried. She was worried that anytime I might die, because they tried their best to really take good care of me, but they had that fear of anytime she's going, we are not with her. So me, I never received that care treatment of a child being taken to a hospital by parents or what, because I grew up in that life. At that time, they also feared to take care of a child who was HIV positive. Yeah, they really feared. What their great fear was, whether I take medicine or not, I'm going to die. So they never had hope that you would really make it They in life. Never really had hope. Okay, the biggest challenge came up in 2009 when my dad died. And because my dad used to take medicine and everything, but when he died, their hope was gone. They thought
if the dad can die, then what about the kid? That means anytime she's going. And because at that time I was so small, living in this other weak life, I was a weak child, used to fall sick every time and then, so things did not really move well. Or not. They never told you. Yes, because as I've told you earlier, I used to go to hospital alone. They give me a border guy, he takes me to the hospital. They give you medicine. They give me medicine, then I come back home. So my You never knew which kind of medicine you were getting. At that time I didn't know, and I was not worried about the medicine because it was just one tablet a day, and sometimes I could take sometimes. Didn't you ever ask about like, why am I taking this medicine? Okay, at first I used not to ask. Were you the only child living with your No, we were around. We were many at that time, but I think I was the youngest. And because they really cared about me, they loved me. So I was not worried about my disease or what I'm suffering from. And then the next thing, they never forced me to take medicine. Yeah? So I used to sleep in my bedroom with my cousin, whereby when it came to 7 p.m., they had to tell me, go take medicine. Okay, they never followed me up so much, so I could take when I want. When I don't want, I don't take. Especially when I was not sick, I would be like, today I'm not taking. And they could not find out because they were not so following me. And then, okay, I came to realize I was living with HIV when my dad died. And at the burial, they said, they talked about the disease that has killed him. And guess what? After like 1 week... How old were you then? I was around, it was in 2009, hopefully I was around 10 years. So when I went back to the hospital, okay, before my dad died, I went to the hospital, and this psychosocial guidance and counseling they give to people living with HIV. So when I reached, I sat in that big tent of adults, because at that time we never had They never separated spaces for children, adolescents and old people. So we used to meet in the same tent. So when I sat there, I had people talk about HIV, it has no cure, we have to take medicine. And my question was, you mean I have HIV? Why am I listening to such stories? So I went and asked a certain lady, I'm like, why are you here? Like, why are you here? And the lady told me they came to pick medicine and asked me, where is your mother? I told her I came alone, but I came to pick medicine. So I asked her, what is this medicine that we are taking? What is it all about? And this lady had to just laugh at me. I was like, oh my God, you even don't know the reason why you're taking this medicine. And then she explained, I'd like any other person, yeah? So I was a bit scared, but I was so strong because by that time my dad was still alive. So I went to the doctor and asked him, can you please explain why I'm taking this medicine? So this doctor already had a feeling that I knew, but I wanted to confirm. So she told me, you know what, Esther, that's the truth, what we've had. This medicine is for HIV, but if you keep on taking it, you won't die, you will still. Okay, at that time it did not affect me. I don't know why, but it never affected me. Like how you see someone who understood her status and she's all worried about her life, maybe because I was still young. I never had all those big dreams. So it never affected me until the death of my father. So when my father died, I remember I was going to primary 6. And because I used to look on to him, he used to inspire me. So by then, were you living with your father or? I was living with my grandparents, but these families that are close, so I could spend the whole day at my mom's side, my stepmom's side, and then in the evening go sleep at my grandpa's place. Or sometimes I sleep home, it was so close that I could sleep everywhere I wanted. So when my dad died, I lost hope. In my heart, I'm like, my dad has been taking medicine, but he died. So even if I take or not, I will also die. I will also die. So it contributed to what my grandparents used to say, that I will die. So because of that, I eventually started not taking medicine completely. Like I could go to my bedroom, take some water and come back. Like, because I knew anytime Ngenda Kufa, Ngenda to kill. So Tata bwe yafa, the only thing that was in your mind, nange ngenda kufa eddagala sijja ddimiro. Yeah, kyekyo kyandi mu bwongo. So tewaliwo muntu yali akukubiriza nagamba kakati Esther eddagala limire bwoti, jjajja yali takukubiriza? Okay, what I can say is
like my grandparents bali tebalina information about HIV. Ate kati when my dad died, kyaleeta obuzibu nti already bandi bateekako omusango mbu mama wange yaleeta akawuka mu family kaleetera mutabani wange bagamba mama so mama wange nzaalira ddala kati it was a bit of struggle nabo nga balabira ddala it's okay the midday ekyo nakyo kikole kiggwe. So was there some kind of segregation nga bakusosolamu olw'okuba nti family yali erowooza nti mama we yaleetera taata w'obulwadde? Okay, segregation teyali nnyo y'amaanyi kwegamba kale babyogeranga ng'embiwulira naye nga tebabyogeranga wooli. Okay, baali tebafaayo cause nze omuntu eyakula nga bantwala ku ddwaliro almost every week ate nga banteekako ecupa z'amazzi because my grandparents believed I was going to die. Therefore, when rather you do you know these things of children, maybe you're feeling weak or headache or stomach ache, never cover just a simple kudwali, never gamba muteke amazzi because bali bamanyi anytime Ngenda Kufa. And of course, if I die, they need to have this backup statement. We took her to the hospital. Nga tebagala kwekwasa nti omwana tetwamulabirira. Yeah. Okay. But otherwise, they could give me food like others. We could share everything. Nengo kalaba muli mbumwekali like omuntu aba alina kya suspecting oba labira ddala you're not living freely with that person. How was life like ng'okula awo n'abaana be wali ozannya nabo bo baali bakimanyi nti oli mulwadde oba? Okay, at first nga nkyali muto baali tebakimanyi but awo nga taata wange amaze okufa biki byavaayo ne babitegeera. But the good thing is my sisters loved me so much. Because awo nga taata wange amaze okufa ba complaining and bagamba nedda we want to stay with our sister, she's our blood because it's the second last born in the family. Kati my big sisters claimed they wanted to stay with me and they wanted to look after me because nali neyongera okubeera so weak nga tebalabira ddala ne conditions eri waggulu teziri favorable ewajjajja kati ne mami my step mom naye nga alabira ddala mbwe eddagala sirimira cause physical appearance yali eraga only that because I grew up nga ndi mwana omutonotono baali tebafaayo kulaba mbu there is a big change nga bagamba oh that is how she is. Then because my step mom yali omuntu ategeera nnyo ye nga alabira ddala something is wrong ate bwe yambuzanga nembimukweka because remember waliwo kano akantu mukakitawo tasobola beera maama wo nga nange eri backup mba njiwulira mu bantu you can't trust your step mom such things. Okay, kati waliwo we natuukira awo nga taata wange amaze okufa nenganda ogenda mu ddwaliro naye nga saagana direct musaagala but nagendanga netuuka mu kkubo nenva mu mmotoka cause nze natandika okwetwala mu ddwaliro nga ndi muto nnyo so ne mbagamba I can even use a taxi to go to the hospital. Okay, I did it like once twice so nembivaako so I get a taxi reach on the way nenva mu mmotoka nengenda ewa jjajja wange nazaala maama wange. So I stayed there the whole day. You know, they used to buy me a lot of food, cakes, juice. I used to tell people that safi juice yayande to butagenda mu ddwaliro nga kimanya wajjajja bajja kungulira safi juice and a lot of stuff. And in the evening, nefuna taxi nenzirayo ewaka. Naye nga tebatekinga that step initiative forward like to see oba omwana atuse ku ddwaliro. What was the real problem? Because at your age I see omwana yali omuto. Lwaki tewaliwo guardian? Because normally omwana like abaana abasinga babeera below 18 majorly bagenda okumira eddagala oba okunona eddagala they always go with someone, a guardian. Why is it that at such a tender age jjajja they are taking an initiative oba omuntu omulala yenna okuba nti akugoberera? Okay, nze kyendawa wano kiri nti baali tebamanyi it's even necessary. Bo baali bamanyi if they get me someone to take me to the hospital that is a boda guy naddayo nankima baali bamanyi mbu doctors counselors ebintu bajja bikolako ate lwako baali tebalina this information about HIV treatment care support baali tebabimanyi nze kale sibanenya ate sometimes sibanenya kugamba ti tebantwala mu ddwaliro naye baali tebakimanyi bo balowooza mbu cause bali baba bagamba mbu omwana mulwadde alina okuddamira akimba eddagala balowooza mbu bw'ajja n'akimba eddagala that's all natuuke waka n'alimira ate nga bomanyi abaana abato tulina this thing of winning trust from parents
kati already bali banesinga nga bagamba this girl is sharp, she can go to the hospital, akimedda gala ali atuke wakali mile, you get it. So bali teberalikirira nnyo about that. Only that parental care is so important, kyebali tebamanyi. Kati because nali sifuna that support, kyebala banatuuka nga ne mukubo n'enkomawo nga tebamanyi. Ate okumanya mbu nali mwana omugezi ng'ate byenkola mbitegeeza. Naleka eri ku ddwaliro nga buli kimu kikyusiza, enamba z'essimu, my address, everything. At such an age? At such an age, because nali nsazeewo sijja kudda mu ddwaliro. Naye nga nkimanyi bw'oba tozze this time, bakunoonya, you get on a call. Bakubira essimu. They always call and remind you. Yes. That, so whose number were you using then? It was for my grandpa. Naye naleka nga ngikyusiza koza nali ngimanyi mu mutwe, so I just changed the last digit. Never totally a complete different number. Kati bakuba essimu ne address nga tezitegerekeka. This time mbawa address ya jjajja wange omukyala, ne mbawa address ya taata wange on my jjajja wange on my paternal side. So they got confused. So in doing all this, what was your intention? My intention was not to come back to the hospital, and I never wanted those people to look for me. You never wanted those people to look for you. So, yes. Gwali nga kiki kyoyagala mu bulamu at that time kye wali olowooza? Okay, at that time, nali nkimanyi, few days or few months from that time I was going to die, like my father. Nga ate n'ekirala nga ndebera I have no worth living. Like, setagabeera mu nsi. Life was useless. Mama yali afudde, tata. Life was so useless, and buli kimu kyonna nali ndebera it's completely a mess. Like, nali ndebera siyina kifo. I'm not into these grandparents of my maternal side. Abatata wange nabo mbalabira I'm not their person. Not even at my stepmother's place. So you felt you were not loved? That's what we should say? Yeah. Ate nga ndabira ndi mu bbanga. Like, siyina wengwa among the three families. You know, this holiday maybe you visit your grandma this side, and then another time. And then during the course of the time you're here, like, nali siyina family mwengwa. That's how I can term it. Okay. So tata afudde okusoma kwagenda my grandparents decided to continue paying for me. Were you in there or boarding? I was still in the school. So never yongera okundabirira, like paying school fees, books, what. Okay, what I can tell you is that at that time they were really caring. Like, they used to care about me. Nayenga bamanyi anytime I'm going. Only that bali taking, because my grandpa is a public figure in my district, in my community. Like, bamulabirako, balabira ddala is this man who understands what. So I just saw kugana kuntwala ku ssomero because dignity ye eba egenda kwonooneka. Kati banatuuka nga mu P7 nga step mama wange alabira ddala it's too much. Ngalaba like you are living kinda miserable life. Yeah. Nasalawo anzijeyo ewa jjajja mbeere naye. Ye ng'abeerawo. Like, after all, the families were so close. Like, as I told you, during the day you're to my stepmom's place. Nenga alabira ddala when I'm with the other kids, I'm really happy. Nga bw'obeera ewuwe. Ne baganda b'abalala. With my siblings, because nali njagala nnyo muto wange. Ate naye nga njagala like naye sometimes she could come sleep over at my grandpa's place, such things. Okay, like bwe yalabira ddala the conditions are not favorable, nabagamba I want to take this kid to stay with the siblings. Like, sagala bakule nga balina segregation. This is not our sister. Bakulire wamu. Ate n'ekirala nali nva mu ddwaliro nakizuula I've not been to the hospital. Because immediately when I reached home, yangamba, let me look into your book. Zino bye batubanga biriko return date. Yasooka kungamba, when are you going back to the hospital? Nga simanyi, because I used to figure up that date in my head. Wali was stopping at Ngenda? Yeah, nga n'ekitabo sikirina, ate nga n'eddagala sirina, ate nga nali sigenda mu ddwaliro, naye nga whenever I could come, nendaba ku calendar, nenona the matching date of Thursday, the next month. Mwezi ennaku bwezibeera 22 nga noonyeza ddala from 21 to 24, the next month Thursday ejja kubeerawo ddi. So ngamba next month ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti nzirayo mu ddwaliro nga terina masologana. So bwe yambuuza at that time nali simanyi what to answer. Nangamba let me check in your book babiwandiikamu naye nga ekitabo sikiina. Nangamba ne mugamba anyway ne mubulira amazima leero sigenze mu ddwaliro. Bwe yambuuza bingi kati nagamba enkyagenda kunzizaayo.
ate kati jjukira nali mu P7 at that time kati bwe yatuuka ku ddwaliro ne bamugamba we've looked for this child for almost a year plus ne bagamba eddagala obadde olijjawo ne bagamba mbadde sirimira nalivaako bagamba lwaki tewayogera ne bagamba there is no need of taking medicine ne mbanywa ne bagamba sijja limira whether you want it or not munyipa sigadde alimira kati bagenda okukebera CD4 zange nga balabira ddala ziri wansi nnyo by that time we never tested for viral load yakajja kati what is the CD4 kale abasirikale ababeera mu mubiri nga bakendedde bagamba this is too much to muteeka ku ARVs because by then alimira septrin nga balina okukukyusa ne bagamba mama wange if you really love this child olina omulabirira eri mujjayo cause kirabika ke yabadde temala kati najja n'ababuulira ne bamugamba mutwale I was also a burden in that family kati jjukira nali mu P7 nga I have to join a secondary school kati so P7 nga mukoze ebibuuzo not yet twali tukoze ebibuuzo tugenda mu P7 kanzi jjukira bantandikisa eddagala nga ngenda mu form 1 almost yadde nali nkyali mu vacation naye nga kuyitako like 3 weeks nzireyo ku ssomero kati jjukira the person in charge w'okunsasulira fees yali my grandpa we cannot waste our money taking you to which schools had okay, you I had failed? filled Yange, Kashaka Girls, Chubura. There's some other school called Udiansu. Okay, so again, I'm going to what dinner choice. So to take us back, wafuna mmeka mu primary I had 11 grades. 11, that's the first grade. Yeah. Okay. Kati ne bagamba batula ne balawulira ddala if they take me to those expensive schools bajja kabonona sente because their belief was bayinza okuntwalayo ne bateekamu sente nyingi nga teneefa nga tebanazijjayo you get balaba olirosi gye bali sente ze bakuteekamu batawaanira bwere kati ne bagamba ne bagendawo ku kasomero oba yali board of governor, it is a government school nasaba basari nabagamba mwana wange ayitidde mu first grade mumuwe basari so ne bantwala was it a day school or it is a mix, it was a mix so nengendayo nensoma day for like 1 week or 2 mama wange I can take medicine ningenda mu kisulo okay like mama wange yali so caring because ye yali anjagaliza bulamu kuba yagamba bakulu bange nabagamba this girl is just meant for great things temumutunuulira just take good care of her nyamwe basiriibwa mulina omubeererawo kati nga ajja nnyo ku ssomero nandabako to make sure that I've taken medicine najjukira nze eddagala lyali lyantama so even if that care was there nali ntandise ogifuna naye nga sigifeelinga you get nga nkimanyi mbagenda kujja next weekend nga nzijamu obukebenda nembusuula still ku ssomero eddagala balikuwadde naye nga tolimira silimira nali saagalamira ddagala nali ndijjemu bintu bye nina okukola in my life kanange nali nkimanyi anytime I'm going naye kuba I was coming from a private school in my primary and went to a government school in secondary so the difference gye nalina n'abaana abasinga yali so big because natuka ku ssomero you know people from private schools are speaking English the way you perform everything was totally different from these guys who had came from government schools for primary kati already nga n'abaana so ani yabagamba community tebaali tebakimanyi nnyo naye of course kati abaana ku ssomero mu sharing things and my medicine was in my case were there some people who were over nabo on the same village yeah there were very many because this school is almost in my village okay baaliwo bangi naye nga abasinga baali tebakimanyi kati waliwo some girl gwe bagamba yali akimanyi mumira eddagala naye nga atera nnyo okujja nagamba you have to take medicine biki kati already n'abaana abandabanga saawa emumira eddagala ku makya sometimes bwena feelinga nga ayagala olimira kati abaana ne batandika okwekenga yidde eddagala lyamira lyaki ofcourse baali balina okujja bakebere mu keesi yange biki ne bafuna information gye baali beetaaga kati nga baŋŋamba lekerawo okutweragirako mbumanyi oluzungu you perform well already tukimanyi mbu olina sirima togenda kufa kati already ekyo kyahindaringa nnyo my life like nga mpulira ddala kati mbikooye because in my form 1 teri yali asinga in my class so when others found out your status you were a little bit stigmatized true stigma yali mungi nga ate kati nga bwe nkugambye naniva mu this family ngemanyikiddwa
community bajiwa ekitiibwa nga ndabira ddala ndi mu kuswala. People respect my family, bamanyi tweraga biki, we are well off, something like that. Naye nga ebintu byonna ndabira ddala biri opposite on my side. Bali balina etutumi bamanyikiddwa naye ate nze ndi mu kubirabiramu ennaku. Kati awo nasalirawo naye nga maidagala kandiviireko ddala mu form 2. Naye ate kati ekyannyamba ku ddwaliro ka mama wange yali tasobola kunzikiriza ku missing appointment. Kati ne introducing area clubs. So yakukimanga ku ssomero n'akutwala n'ofuna eddagala. Yeah. Naye akikolako in my first year in O level, that is form 1, ne form 2 katonotono. Ne balabira ddala I'm catching up, I can now take myself to the hospital. Naye nga kati ekyaddamu okunnyamba okujja ntandika mmira eddagala katonotono, twagenda otuuka ku ddwaliro nga introducing zino area clubs nze nakugambyeko like nga mujja adolescents mweka ate kati ne batuleetera mbayite ba role models oba abantu abatu inspiring nga nabo tabayitanga ba area ambassador. Kati abaana bwe bajjanga abawala abalenzi ne batubulira tubadde n'akawuka tusomye tutuse wano nga kale ofuna that hope. Kati naawe mu first month ng'ovudde ku ddwaliro eddagala oba olimira bulungi, you want to be like someone. You started getting hope after the introduction of area clubs. Yes. And as area clubs are supported by EGPAF and Elizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation and mob facilities in Western Uganda. Kati one time nali mu formed, you know, this person gabajjanga okubulira nga nze eva mbera mukuka basagala mbera eddagala ebintu ng'ebyo. Kati one time ne batuleeterako omuwala bamuyitanga Josephine Bukenya. I remember in my introduction ku TV kana ka advert akatambula ku NTV ne NBS. Mbagamba she's my role model because bwe yajja ku ddwaliro, I remember nali Ngenda mu form, it was 2013, I was in form 2 going to form 3. Ntunulira omuwala, she was at Makerere University by then, ngakola social work. She was really pretty. Mulungi yali ayogera oluzungu luli olwalagirwa nga ndabira ddala I want to be like that girl. Oluzungu luli olwalagirwa. Ntunulira because she never knew Nyankole, so baali bamuinterpreting nga ayogera naffe. And of course kati ffe twali tubitegeera baali bakuzeekuzeemu. Abaali bamanyi ku luzungu. Nenga ndabira ddala she was really beautiful. Ndabira ddala toli omutunulira n'ogamba omuntu alina akawuka. Kati bwe yamala kwogera naffe ne mutuuka ne mugamba Josephine, I want to be like you. Yangamba kimu you can't be. It's just a matter of kwekkirizaamu ne weeyagala cause nze neeyagala siswala. Okay, ngambuli of course manye bigambo biba birungi naye of course kati wanadda ku ssomero nga stigma ekyaliyo. Abaana, okay, tell us briefly nga tunayogera mu maaso. Ku ssomero embeera yali etya? Abaana bakizudde, abasomesa, abaana kugamba tewali how was life there? Kati sijja gamba nti obuzibu because lwakuba nali mulwadde nga tebagamba jjajja wange munina okulya obulungi. Zo nali navaayo nga mbeera nnyo ewa mama wange. Kati jjajja yali nali ntera nnyo ogenda ewa head teacher to pick milk, amata, nga ndi emmere gye njagala, babafumba amatooke, bwe njagala kulya kawunga ngenda ku kit like efumbiro y'essomero. Naye nga ebiseera ebisinga ngenda nnyo ewa HM. Ate nga nze bwe nayagaliranga ofuluma essomero nga mugamba nze njagala kudda waka like nga balabira ezo favors. Kati abaana baba following up ne bategeera mbu ndi mulwadde. Ne batandika okuŋŋamba nti weeraga nti gwe olina akawuka biki, ne bwe bakuwa amata ne bwe bakuwa ki ogenda kufa. Nga mpulira I lost friends. Ate nakola nga nagenda otuuka mu form 1. Remember naiva mu private school ne joining a club ya Interact, debating club, writers club. Kati nga ndi mu form 1 I used to compete with guys abali mu form 4 mu debate nga tende nemba winning you get already waliwo that grudge. Kati natuuka mu form 2 netandika leadership. I was the deputy head girl by then. Ekyali tekikirizibwa omwana wa form 2 kubeera deputy head girl. Ne nagamba ba electoral commission kusoma ne bagamba I need a chance to prove to you that I can lead. Ne bajimpa ne tuvotinga I won. Kati already grudges zatandikira awo. Kati abaana bwe bakizo ne bagamba omuntu omulwadde atuliidinga atya. Batandika okwogerako. Ne batandika okunjogerako. Kale manyi stigma mu ssomero. Tebakukuba naye oba otambula nga abantu bayikwogerako. You feel shy. These people are talking about me. Like nalaba nga kiri too much. Kati mala form 2. Kati bwe natuuka mu form 2. Interact club ne njivaamu. Bwe namala ofuuka deputy girl ne mbivaamu. Kati ngenze mu form 3. Never had any friend, any close friend. Nalina mikwano gyange abamu naye ng'okimanyi. Nga bakukkiririzaamu. Oba nabo baali babeera naawe wano eri ne bakwogerako.
still that was the thing. Nenga baba bela nange bandaga they are my friends. Nenga nzikimanyi there are some people bagenda bine babyogera. Were there some teachers bebali bakukwasa nga bamanyi status yo nga bagezaako kukubiriza? Bakimanyi. Kwanze kyange kyali tekikwekebwa. So did you get some some good care from them, like inspiring, motivating, or bali bakulaba bulabi? Bali ate kati obuzibu bwaliwo nti bali bamanyi abaana abava mu family yaffe tweraga. Kati ate nange nakulanga ndi muntu ateesembereza. If you don't want to come close to me, it's okay. Give yourself distance. Nali sibafaako kati nalina kazini wange nga yansingako class 2. Nate ye yali yeeraga nnyo. Same school. Yeah, kati nga abantu teba. Naffe ngolabira ddala ye tebalina kyatukola naye nga tebatwagala. Kati zinagamba kati golowooza lwaki oli mu school eri cheap biki kyokka nga aba siblings bange bali mu masomero amalungi. Nange nange nkiraba bambi ewaka naye nga ate ebyewaka sibireeta mu ssomero. Nze mbalaga it's okay, I love this school. Nze ndi fine kubeera wano. Ate kati obuzibu wajja ntuse mu form 3 kati I got friends. Manyi zino life za adolescents. Got a boyfriend. Naye nga abasomesa baali tebakyagala kati nga bangamba gwe omuntu omulwadde you're not supposed to do this. Ate engeri gye bakyogeramu nga kinnuma. As if I'm not a human being. Oh God, they don't do it in... Like you're not supposed to date. Bw'oba oli mulwadde mu ssomero. Kati nendabira ddala nga eyo siina kugendayo nnyo. Nembyesonyiwa kozi n'abalenzi baali bakimanyi ndi mulwadde mu ssomero. No one is interested in me. Kati nzija ntuuka mu form 3 kati nali nnoonya position wengenda ofunira abaana obulungi naye mbafuga kuba baali bamanyidde nnyo. Naye nga nkimanyi engeri gye bakimanyi mbu ndi mulwadde sisobola kwesimba mu ssomero ate ayiwina ge. Ne bampa akalulu. Ate nga nkimanyi engeri gye mbadde mbafugamu bwe mbasizeemu kubeera perfect kigenda beera life will be quite hard for you. Wali obafugisa mukono gwakyo? Nali sisaaga. Ne bwe meeting my teachers bakugamba omwana yali so tough. Kati nzija ntuuka mu form 3 ne to handing over the posts to other people. Kati kyenakola ne neesimbawo mu class yange as a counselor. Kati ne ntuuka eri mu committee ne focus school speaker. Ate nga my directors, bano ba deputy head teacher, the head teacher of some of my teachers liked me because Bamanyi wise student. Yeah, your capability. Yeah, nga tebalabira ne leadership skills nina. Kati ne twesimbawo mu council ne focus school speaker. Ate kati juka nali mu form finger manya will hand over nga Ngenda. Kati abaana nabafunira kweno side that kale mungeya nnyo naye nga nange bwe mbafuna mbakozesa punishment. Nkwesasuza in that case. Ngwali tosaaga nga nawe bw'ofuna gw'okwatidde mu nsobi. Yeah, ogenda kungeya but when kufunira you will pay for it. Okay, now this other tough person, yeah, omanyi abantu bakugenda ne befula atabiwulidde naye nga bikulumira muli. Nenga every time whenever I could go to the school phone ngakubira this girl Josephine ngamugamba this is so tough for me. I can't really handle this. Like ngamulagira ddala how hard it is nenga ngamba. How life is going on at school. Yeah, ngamba I don't give up. Ekyo ino kola mmira ddagala kayadde oli prefect oba oli ojja ku weekendinga nga tokyalina namanyi gabeera mu ssomero. So there I started taking my medicine naye nga kati juka nali mmira twice a day ku makya kawungezi naye nga eddagala ly'oku makya lyali almost lyannema. Omanyi your time rushing time yogenda mu class nga sometimes ndimira late sometimes sirimira. Weren't the school aware that they could give you some more time to get prepared? Byali tebiriimu. N'amasomero tegabikola even up to now. And so I also don't support it. Do you okay? Don't you think baba tebalina kurashinga kuba like no. Matubeera mu school setting tetulina kuwa abantu abamu favors abalala ne tutazibawa. So njagala abaana kati ababeera n'akawuka right now bategeere mbu environment gyonna gy'olimu olina kweyisanga abalala. Tolina kubeera na favors. Tolina kubeera wanjawulo. To compete perfectly with people who are negative. Tetwetaaga favors. Bajja kulowooza mbu kyetufunye tukijjemu favors. You get? Okay. Kati nange nakati sikiwagira yadde it affected me partly but it was because nalisi taking the decision by them to take medicine. Not that esawa nalisi yina. Sometimes I could nali nkirowoozaako ne ngamba mmira eddagala omutima mwange ngamba genda mu class ogenda mmira kawungezi. Ne ngenda.
so nga Josephine yali ayogera nnyo nange nga wenzira ku ddwaliro ne musisinkana sometimes akomyewo ne twogera naye nga bambi inspiring nnyo nga mpulira njagala kubeera nga ye kati ngawo ku ddwaliro nga balaba kati ziri embeera ze nalimu ez'okwekabyakabya zigenda zikendeera ne batandika okunkebera ngu kati obuwuka bwange butandise okukendeera naye bwali tebunaba kusuppressinga naye ng'olabira ka percentage wekali eddagala ngezaako ng'ate ne step mama wange yali ataddemu amaanyi mangi ko omukazi yali anjagala you people nga she can do everything for my life kati nange natuuka ekiseera awo mu form 3 maze form 4 to handings over mu second term kati tusigazeyo one term to do our exams finals eza UNEB UCE yeah UCE kati nga ndabira ddala I only have limited time ate nga mpulira njagala soma kuba nali simanyi what will follow after kuba awo nga ntuse mu form 3 ebintu byajja ne bifuuka so tight at home kugamba grandpa wange nangamba nze sijja kuddamu kuwa sente za boarding because you're performing poorly na intandise declining mu class ng'alaba ayonoona bwonoonyi ate nga ne ku basale envuddeko cause waliwo terms nali terms and so conditions yeah. Bagamba if you perform like this nga tukuggyako so that that given your bursary cause you had got a first degree yes kati bwonajja ne performing ko around form 3 ne bajinzijjako ate nga jjajja wange ngamba nze sijja sasula zino sente zonna ku lubo being at the school in that very school nengova mudde yeah nesoma ko day for one time by the way senior 4 no I was in form 3 nga de school enyumira nnyo cause mama wange yali anjagala nga so awo ng'ovaawo ogenda okusoma wajjajja oba wa step mama wange kati it was not so bad nenga se mama wange tayagala ntambule cause it was a bit far nga tena yesente za boda ya buli lunaku nga tazirina kati newako omukazi yali atera nnyo okujja ku ddwaliro ng'ava mu egpaf nangamba let me give you half of the fees odde mu kisulo atandika okumpeererako awo kati ye jjajja wange n'akitwala bubi nalowooza an organization etuwadde bursary nalowooza it was they have taken over everything nemugamba gwajja kusigala ng'ompa kyobadde ompa oli agenda kwongerako za kisulo just hostel fee n'atandika okunneekengera ng'ate nga balabira ddala azifu oba nfusemu yaaye nga tate babateekamu kali ak'okugamba mbu ndi muradi nga balabira ddala tetuyita kati nenzeeyo mu boarding school naye ng'era ewaka embeera zaali teziri favorable ewa jjajja wange nga kazijjukira natuuka ekiseera oddayo kono ng'ovaako ewa step mam nodda ewa jjajja naye twagendangayo emisana to do some activities you know n'obabuuzaako such things kati waliwo embeera we zaafuukira tight awo netufunamu conflicts ewaka kati nezi breaking up bondage between my uncles my aunties my grandparents kati nensigalira ddala ewa mukatata wange and my siblings kugamba mu family yonna abalala baali tebanjagala at that time what was the major cause of that so afunamu conflicts with my cousin ne bagamba waliwo ebibuza awaka and everyone was pointing a finger at me ngamba ne bangamba we can't stay with a thief biki naye nga amazima baali bagamanyi kozi jjajja ng'omukazi yali akimanyi mbu oyo omwana yajjeeko ezo ssente naye ate yali amugambye agenda zizaako naye n'ataziza mangu someone had borrowed money it was not like borrowing money omanyi jjajja ng'omukazi bamutegesanga nnyo ssente people from the village kati nze yakwata ezo ssente nenziwa kazini wange nemugamba it's for my grandma kati bwe yazitwala namugamba kankozeseko some money njaziza kati ate oli n'akomawo mangu ozikima nga tezinnawera nga teziriiwo kati jjajja ng'omukazi yali talina kyagamba jjajja ng'omusajja muwe ssente namugamba esente zibuze you need to add me ne babuuza ni azikuteko mitsme nembuuza kazi wange nangamba nazikuteyo nga bwe wazimpadde zaabadde mitwalo 4 kati ne bakubira my uncles my aunties this girl is a thief biki ate nange nali siinamu kantu kakwegayira ne bagamba if you don't want to care about me mubireke it's okay I will leave. So generally centers were you the one in the custodian of it or wali just oyambako jjajja wano no like nze nalinga oba kiyite ekikozi nze bazimpa ne bangamba ziwe jjajjaawo naye ate nali sigenda kubeerawo the whole day nenziwa my cousin ne mugamba nawe ziwe jjajja naye kati cousin wange ne jjajja wange omukazi balina connection bondage yabwe yali so strong they were so close. So you thought that the cousin would possibly hand over the money? She told me everything after the conflicts nga zibaddewo twekyayi abekyayi ebibaddewo najja nanetondera nangamba it's me who took the money
nenga ate kyali tekisobola kujjawo kiri ekyabaddewo before. Yeah, you could not really reconcile everything. Kati ne my uncles ne bangamba you're such a bad student bikyoli mwana mubi ne bagamba nsoke kati awo bondage negende wajjaja nenjijja ne bagamba sijja kuddayo nabo ne bangamba tetukwetaaga after all tulina kyogenda otugasa kati ne tubeera nga tetukwatagana me and my grandparents and my relatives at large so nga nensigale wa mukatato wange did your stepmom get to hear of the incident? Mama wange yawulira n'abagamba omwana wange tasobola kukola ekyo ekintu ne bamugamba obuzibu buli nti omwana omwagala nnyo omuwolereza mugamba naye omutwalo olabe kyagenda okukola you get mama wange n'angamba if you are really punctual that you've not taken this money I support you 100% kuba wemberedde naawe esente zange nziteeka on the same stool mu room yamwe gye musulamu because I used to sleep in the same room with my mother ngamba like you've never taken like a single coin like this. How comes that you've taken this money? And at that, gwe mitwale etaano obadde ogenda gikozesa ki? Kati ngalabira there is no need for me to take that money. And there was no like some kind of evidence that maybe you used to get something. At that time was almost ending in sagala na pocket money you get. Kati nembera ddala ewa stepmom wange kati obuzibu bujjambo complicate I managed to survive in the stigma environment musomero nenkola form 4 kati awo nalina obuzibu nga ina obuzibu bw'ebbeere like my breast had a problem and nayita nyogende w'abasawo what was the problem? I don't remember naye kati obuzibu sayinza lyali livaamu amazzi sometimes lyatuuka ekiseera nga livaamu path naye nga batugamba omusawo yasooka jjajjange omusawo gwe yasookerako namugamba buno obuzibu butera nnyo okugira kugenda ku bakazi abazadde oba abawala abajjemu embuto kati eyo introduction yokka yaleetera jjajjange okuva mu system n'agamba no if you've done that nze sirina we nkutwala so she suspected that possibly wali ojjemu olubuto yeah kati nembagamba buno not done anything nembagamba mutwale mu ddwaliro munkebere like mulabe oba if there is anything n'atabifaako nnyo kati mala senior nga the pain was too much bagamba kati ene wa maternal grandparents wange ne bampita my aunties ne bagamba no tulina okutwala mu ddwaliro kati bwe najja ne babagamba bw'oba ogenzeeyo olowooza tetusobola kukulabirira omanyi zino family ezaali zeepima like nsingooli ngamba how can you biki gende kale nno bakulabirire baba bakusobola kati nali mu form 4 remember nenzija ne bantreating a good thing nempona kati so mu ddwaliro they found out that what was the cause of that? Okay, I don't remember very well naye bangamba it is something like fungi related or maybe ebintu bya infection that it was an infection yeah nanja tebankolako kinene nnyo ndaba bampereza some tablets namira amakerenda nempona it was something very small only that yali etiisa silence ate nga ebyo ebiseera bagamba nnyo breast cancer nga that was the most threatening part naye natuuka mu ddwaliro ne bampa amakerenda nempona kati nkomawo ewaka nga maze okukola form 4 results zivuddeyo nali mu second grade nali nina 33 ndi mu second grade naye nga performance bulungi most of my subjects kati netuuka ewaka ewa jjajja wange ononne yangobye edda nangamba tetulina gye tukutwala otherwise ng'okkiriza genda mu vocational school n'osoma kuyiga ebyo osambe ekyalaani nene tunuuliranga engeri gye nalimu omumpi nga ne bwe ntula ku kyalaani situuka wano wansi sisobola kisamba kati nga ndaba ddala ebintu tebitegerekeka ate nze nali njagala oba wala n'omutaku inspiringa nnyo nga tinjagala genda level I want to go to Makerere University bano byeboogera biri totally different ku byenjagala nembagamba sijja bigendayo oba temwagala kundabira ndaba every time mubadde mugamba mumwonoona sente zammwe ngenda kufa sigenda ziza sibyagala kati nyinza okugenda mu vocational training institute naye still nenfiirayo kati sirina gye ndaga nagamba oba tobyagala tetulina gye tukutwala beeraawo tebaddamu nakunyega wawendi kiki kyenkola actually nze connection ne my parents egenza okujja nga amaze ne form 6 my grandparents naye nga tetubeera mu same village bwembeera mu holidays ngende wa mama wange nembeereeyo the whole holiday nenzira kusomera nga sigenzeeko ewa jjajja wange because eyo bondage twali twagijjako nabo ne babeera nga abanzaalukuse nange nengamba sijja beegayirira so bw'omala senior 4
bakugambye tebajja kuweerera ate ne my level step mom yali talina ssente zimpeera kuba yalina abaana abalala bangi ngekyo nange nkiraba kati nfuna omukisa ngenda mu some conference yali y'abaana in Mbarara ne tubanyonnyola what we pass through so ne kubeerako ow'ekisa nangamba ngenda kuweerera yo fees ogende mu A-level kati nenoonya essomero Citizens SS in Ibanda. I started from 5. Which combination? Okay, natandika nga nkola PEM nekyusa nenkola MEG kati nsoma first term second term ono yali ampeerera nebitandika okwekwata ng'esente tezirabika bulungi kati bwenava mu O-level nga ndaba ddala abewajjajja wange bankoyeza n'ebigambo byabwe nezijja nemitinga Josephine nemunnyonnyolamuko nangamba kati kyolina okukola kiri kimu tuteeka awo omaze senior 6 oba 4 okay kati nagenda ogenda mu A-level already ndi determined nga ngamba I have to prove these people wrong lwaki bampisa bwe bati. So you were more aggressive then, you were more energized to take on the challenge, to prove them. Ngamba no. Bino bye mulowooza tebigenda kukola. Ngenda soma ngenda university nveeyo nkole buli kyenjagala sagala like. Mumpise ng'omuntu ali vulnerable nnyo. Kati nagenda ogenda mu A-level nga whether people talk, whether students talk, whether who, ze nali sibuulira. Nintandikirawo mmere eddagala. Trust me, nagenda okuddamu okwebeza viral nga ndi suppressed totally undetected within 3 months. Because already your decision I taking and ngenda kusomera ngamba I've got a chance to go to school sigenda jonona. I have to study. Mbere chenjagala. Kati ntandika soma first term nebwako. Yeah. Had performed really very well. Nengena mu second term kati ya second term nebitandika okwekwata fees bichi omukazi yalienda biranga tezirabika bulungi. My sister sometimes vampire kusama ne my step mom. You had some elder sisters. Yeah. Ngabyakusonda. Ngabyakusonda ono nakuwaayo n'oli nakuwaayo. Ate kati jukira nkugambye ebimu batata wange family ngaga. My uncles have balina sente nyingi. Kasira bamu omuntu alina omulimu gw'esolo gamba kano kalimu bona bakola emirimu egitegerekeka balina sente abaana babo basomedde mu international schools in Kampala. Kagamba bali well off nenga bali tebasobola kunyamba because bali tebakukkiririza. Kati nsoma slowly nenga na cutting off bondage with relatives nembeerawo form 5 kati form 5 second term ngesente stand okukendera third term nagenda okubayo neyo okusomero nga bambanja because the lady couldn't get enough money kati nenvayo mu third term nga njagala kyusa somero ngende mu some other school is really cheap nenga omukazi byali bibi nnyo yali andabirira nga yagala kuddayo wabweru namugamba thank you so much wantandikirawo ekkubo from here I can't go back sisobola lemererwa kusoma kati lwakuba nali suppressing nze nga ne ku ddwaliro bwe ntuukayo taking off nenjogeramu n'abaana my agents ngamba we need to take a decision to leave bino bye batwogerera bye batugerera mu kyalo ogenda kufa biki tetulina biwuliriza like nali ngezaako okuba encouraging yadde nange nali nina hardships naye nga bwe ntuuka ku ddwaliro ezo hardships nziteeka mabeganda I talk to these adolescents ate abala ninaku zino baba bangamba you really did a great job because fena twalina challenges at least nze nali kati nsazeewo nga ndi so strong to fight the challenges naye kati nabo njagala bayitemu ezo challenges well kati abasawo ku ddwaliro bagenda okulaba mbu ni so important and useful ate by then every ambassadors balinga around 4 ne bagamba you can join kale bateranga nnyo okuba traininga before naye nze nagenda nga tebantraininze kozi kyenali nkola ku ddwaliro that's the work we need to do kyetagisa na training. So that role of area ambassador, is it a paid up position or it is just a voluntary position? It's a voluntary position, only that bogenda let's say katumanyi western nene kati nze nali nva Kamwenge district kati ne batandika okuntwala Kabale Kisoro Isinjiro so baku facilitating a transport accommodation because tosobola tambula nova Kamwenge nogenda Kabale same day accommodation food jogenda okulya naye ng'omuntu ategeera oyiya accommodation bakuwadde ya mitwalo 5 osula mu lodge ya mutwalo gumu emmere bajja kulowooza olidde ennyama nkoko biki ya mitwalo 3 n'olyako emmere ya 2,500 you get nga by the time Joveri sente ze bakuwadde you've used almost a quarter of the money kati ziya zisigadde zinaterekanga nensasula my school fees at school. So from second term third term senior 5
kati natandika okubeera area ambassador mu third term holiday ya form 5 kati by the time je twatandikira 6 nga already I have some money zensobola okukozesa for my fees nsasula fees wange nenkola shopping so for the my savings siblings. were enough okusasula fees wo cause esomero nagenda mutwala tusasula mitwalo nkaaga nengozi raisins mu only that short holiday cause nze nabagamba natenanga nyo tamba ne some girl nga tusula mu room ya muchoka room ya mtwalo nga mwenna aba facilitating at the same amount so kati nyali siri wa malala nyo by that time nga buli kintu kyenkola kiri economize nze wakabatira nyo okungamba muna taking economics nga ate nimbeera so stiff percent naye nali njagala a lot of money for my fees shopping nga njagala kubeera mu somero nga abaana abalala kati from there nitandika okubeera area ambassador nga ntambula mu bifo bingi so we helped a lot of kids a lot of adolescents abaali balaba mu hardships nga labera ddala muli mu myaka gye gimu naye gwe kati taken off so what was your major role in those outreaches? Okay, my major role was sensitize the youth it's like mob of psychosocial to tackling up adherence viral how can you suppress it atene tugenda on another level of another life netulaga abawala what is outside the world because twali tukimanyi emyaka egy'abalenzi abavubuka babeera sexually active ng'ate kati tulina okumakinga sure abaana baana tebafuna mbuto nga bakyali bato kuba tuba tujja kudda mumuzirisaako zaafunye olubuto azadde omwana omulwadde kati tuddemu that process nga twagala to cutting off that means twabawanga skills how to use condoms family plannings nobalaga the reality of the world abalina personal challenges gender based violence wakaba mutulugunya naye nga talina walopa you get so nga tubalaga what to do kale sifa bali balina bayamba direct naye nga tubalinking to people to support them abalina ebibuuzo byabwe bye tutasobola okuddamu abasawo nga batuyambako bino ebiri tekeniko nnyo ate kati n'omulala omulimu gwe twakolanga talk to parents nga abazadde twogera nabo ne tubalaga we are people abaana basobola okukula like temubalabirira bubi kati namuzadde okubanga alina omwana w'emyaka 3 nalaba ate gwe ali mu senior 6 okuza olabika bulungi buli kimu kye like nga balabira ddala at least our kids singa batuuka kweyole at least kati endogova kwogera n'omuzadde n'akutunulako ava ku ddwaliro nga alina hope nga she's determined to do anything for the kid to grow naye abeere nga gwe. All right, ETV Uganda, what the XP is my name. It is a very story ya naku nenga nsubilanti. All of us will have something planned. One thing we so far that I've learned personally is we need to really love each other no matter their status, and I believe that if we believe in each other no matter where we come from, no matter our status, I think we can make Uganda a better world to stay. Tuchalina Esther, she's telling her story of living with HIV AIDS, the battles she has fought as a younger girl, the hardships she has gone through. Tata taliwo, mama taliwo yafaline miezi 8. So we are trying to go through her story. Atubulira tutusene kumtendera, now you are paying your school fees. Yeah. So the money you were getting in those outreaches, did it sustain your A-level studies, senior 6? Actually, it was just enough because I managed to complete my Form 6 very well. Nobody was supporting you then? Nobody. At that time, nobody. I was just living for my... Kale, na waliranga, nina ichibi kumutima. Nga nachawa my relatives to the extent that nebo nabulanga sente. Saba kubira simu. What about the stepmom? Mami wange naye njogera naye yenga sometimes ajja ku ssomero n'andabako naye nga nali simuggyako nnyo ssente. So ezo outreaching olumu bakukima ku ssomero n'ogenda obanga mwabikolanga mu holiday? Twalina area club meetings mu holidays. Okay. So during that time I'd be at school concentrating, reading. So when mala term ne ba releasing a schedule ng'onosanga olina kutambula mu sites nga 10 this holiday. Naye nga ziri mu different districts. So 1 week Jukala holiday yalinga ya 3-4 weeks. Musanga every week ngolina like 3 facilities to attend to. Nazikola munodda. Okay, at A level, was there much stigma? Okay, A level, you know, to be honest. Oh, you had grown up.
I was grown up. Kati ekyanyamba in my form 5 abana ba citizen bali concentrating on their businesses. That's A level, everybody's on his business. Because in my dormitory I used to come from preps. Nituka ku kitanda kubuliri bwange nemire ddagala. So I sleep because I had my friends abali bakimanyi mbumire ddagala nenga tebagala kuŋŋamba mbu bakimanyi. Kati twatukanga ku buliri bwange ne bagenda nga mazo mmire ddagala kyokka bali nga close nga mazo omire ddagala ne bakomawo. Naye nali sikitwalanga ekintu kye bamanyi nga manyi nze ebintu byange byakyama. Naye kati nalina my cousin yagamba mikwano gye nze ndi ku ddagala kale engeri gye yabagambamu yali alagamba ansaasira you get ngamba oh my cousin I just feel pity for her because she's positive now she has to take medicine and sometimes she forgets that's what she thought naye yali tajjangako kungamba mire eddagala naye manyi emboozi engeri gyenyuma oba yali atya naye like ndowooza yali feeling stigmatized in her okusanga mbu azalibwa n'omuntu omulwadde. Okay, I don't know the real incidents of her telling the friends. Kati mukano gye bwe baŋŋamba neneekanga neŋŋamba kati this is going to be known in the whole school. Ate nalina best friend wange bamuyita Maria actually kati ali wano ku IHK ku Clark International University wasomera obusawo. Naye nga yaŋŋambanga Esther don't worry about HIV. Because nze banange taata wange alina diabetes naye omusajja abonyaabonye. So this is something very small. Nanga because naye yalina some ebirwadde byamukwatanga nga naye amira amakerenda ate mangi. Naye nangamba if at all nefuna omukisa ogumira eddagala lya ARVs mba mponye ennaku. Udina ebirwadde at least. Kati nga ndabira ddala abantu abamu balina ebizibu ebinsingakwe ate lwakuba nali breaking up nga ntekinze decision ngamba Esther teri kigenda kunlimitinga to get what I want. So sabifaako nnyo. Kati bwe najja nenkyusa essomero engeri gye nadisclosingamu mu dormitory it was kind of something funny abaana tebakitegeera because nasanga eno jjukira you disclosed up your status in a school dormitory. Actually because kale nali sikigenderedde oba I don't know kati ntuuka eno tebatuwa mazzi ga kunywa amafumbe ate nali sirina amazzi it was the first day in the school. Nengamba what should I do kati I asked kuba natandika late after 1 week nengamba guys waliwo omuntu alina amazzi ag'okunywa boiled water. Nengamba gwe amazzi oyagala gaki twali twakava mu preps I used to take my medicine at 10. Mbagamba kati omwana omu n'avaayo n'agamba mpozi oyagala mmira ddagala kati bayigiyitanga taso by then. Nengamba oyagala mmira taso ne mbagamba nze temukimanyi nze nnina mmira taso every day so neetaaga amazzi kati omwana nampaayo amazzi nemmira eddagala naye nga tebakitegedde kukifaako nnyo. They never visualize so much. It is not easy for someone to open up like that. But they thought you think it's drama. Balowooza mbu ni mu kusaaga nenziramu noonya amazzi ne batandika okunjogera naye nange ono omwana wa taso bannange atutamye otutwalira amazzi taso etufuukidde taso naye it was true naye nga abaana balowooza omuntu tosobola vaayo no opening up n'okyogera bwotyo. Kati saafuna yadde ka stigma yadde akatono okujjako some girls abajjanga mu kesi yange ne batandika obyogera mu balenzi naye lwakuba in my level nali sirimu zino relationship sagas of students at school. I was already determined ate nga nemanye nasagala kuddamu eyo saga kati because nali sirina boyfriend mu ssomero it was so okay like abaana baali tebalina we bakyogera nga tebalina we banfunira cause nali sirina budde bwabwe. I was the only science student eyali mu class from 6 nga ate nsoma ne guys so nali sigenda nnyo mu arts class eyalimu abawala abangi aboogera ennyo kati it was so easy for me ne bwe babyogera nze mbagamba mmira taso. So at A level you know not disturbed nga tolwala everything no, I had was already okay. Suppressed because nze nasembayo kulwala nga ndi mu O level up to now. I had already suppressed CD4 zange zaali zeeyongedde nga ate immune system yange naye yali so strong kati nali siwalawala. So senior 6 otambula ebibuuzo everything went well. Everything went well in my A level. I completed my form 6 very well. Kati nenzija nentuuka mu holiday vacation. Kati awo nali nina okunoonya sente zintwala ku university because I already knew because bwe namala form 6 one Christmas nenzirayo ewaka kale mu kyalo ewaka Christmas tuzi celebrating as family. Nate nze nalina omutima ogw'abakyawa awo n'abakyawa nga ne mu Christmas sigala mu nyumba ya taata wange bali ne omanyi like it is so close bali so close nnyo naye nga mbeera mu nyumba eya wansi bali waggulu bali mu kukola bye bakola nze sigenda yoka nali n'abakyawa kati this
Mumano Christmas ya form 6 2017 ntima ne gungamba naye Esther wano lwaki obanyingira to that extent ngenda yo babuuzeeko so I go up bona beewuunya ne bagamba ono mwana nga yali yatukyawa nibagamba no you went there nembabuuza ne tubeera abo kati awo jjajja wange weyafunira gatsi ezimbuuza yo osoma bw'oba osoma osomerawa osoma biki nga tamanyi nti yali tamanyi munagenda mu A-level kozi yateranga nnyo okundaba ewaka mu holidays nga tamanyi what exactly I do kati nemugamba sisoma ngeyo nkola mu hotel in some town ngamba biki tokansubira totuswaza biki ngamba ate what else should I do kati nga oba anko bange bannebuuza buulisa ebibuuzo ebitategeerekeka whether means mbagamba mmwe temwandipeerera fees what do you think nze sisoma you told them that or nali sibatya kuba nali sirina kyembeetaaza nze nkugambye when I took a decision teri muntu eyampitanga mu maaso whether you're what nakugambirangawo kyempulira ku mutima up to now I tell someone what I feel. I'm someone who is real kugambirawo kyenfiiringa si kweka bintu kati ngenda mu vacation tandika okukola buli mulimo you know someone in vacation no nalinze mu Kampala and sometimes in Mbara naye nga ate I continued with my area ambassadorship work like voluntary so work. In Kampala you came up to where? Nani mbela mukono sometimes I mean one day I have an aunt so nga trying business eyokukola bead so nga tukozesa beadwood chi ne bangles earrings what so I started working with my aunt nga bwetukolayo obusawo buna n'atundako bubiri biki simwe zange zimuzize such work naye nga ate ngenda neeri for my other advocacy work kati sente zinakolanga during vacation nenzitereka so zezajja nezintandikisawo cause zinagenda okuapplyinga ku universities cause naye njagala university mu Makerere I only applied at Makerere nenya applyinga nentandika osoma. They gave you which course? Bachelor's of Commerce. But you've not told us wafuna mmeka A-level. A-level naina still 11 points. Yeah, in Meg. So which course did they give you? BCom, Bachelor of Commerce. Yeah. Okay. So didn't you get worries? You've got the admission, the issue of fees. No. Okay, nzikiriza. I always believed ngamba Katonda na anzije no wansi na Kristeli ko bantu tebo mu gusomesomero mubuddeyo balekeddawo okundabirira naye kate Katonda yandagambu you can't stop from here so ngandabira ddala God is in every step of mine because ngandabira ddala whether I have money or not I will study whether I have zero savings or anything on my account I will still go to school. So by the time you resumed the studies at Makerere you had already saved up much money to cater for your school fees. It was not much money to cater for. Or it was enough? It was not even enough. Zali chezimala my tuition. You know, when you're starting at Makerere, your first semester, you really pay a lot functional of money. Fees and... it was really a lot. So what about accommodation? Okay, for accommodation, I started staying with my sister, my big sister. So, nemanyambu rent, food, they were really catered for. Nomanya kati now tuition. Tuition we wali obuzibu but sente zenayina my sister nanyongerako so I started at campus. That is 2018. 2018. Yeah. Okay. So I started at campus netandika osoma of course ku campus tewali stigma nali nkola evening program just pop in campus at 4 leave at 9. Nobody cares about you. Ate lwakana Nesilimu hostel abana bali kye bamanyi bakantegera kati ng'amaze okufuuka nga bakulaba ku TV biki ate n'ekirala you know when you're at campus obulamu buba butambula nobody cares about you. So how have you found life at campus? Because this is your second year, right? Yeah. Second year, second semester. Yes. Okay, life at campus is not bad. Only that ngabo bimanye ebintu by'abawala abalenzi ku campus. I don't know whether it is because they find information or what. There are some of them who are living their life recklessly. Like I don't know, but these people don't even know that HIV is real. Because if I'm at campus, before I came out to disclose my status on bigger platforms and for people to know me, all he cares about is to sleep with you, have sex with you. I just to
to sleep with you. Yeah, to sleep with Doesn't. you. But it's so emotional. Kugambagala feeling other emotional desires. Teba thinking are very far, which is so dangerous. So what do you think is lacking? And what do you think we need to do? And who should do it? Okay, I think here everyone is responsible. Everyone has a task to do. Everyone has a responsibility to take. Because if bwewekebeza kati kozi abamu abaana tebekebezanga nako, they even don't think okwekebeza kirimu amakulu. But maybe what I can say, bwogenda newekebeza kati kiri kugwe bwasanga nga tolina kawuka, please stay negative. Kubanga nze mbasiraba nsonga at this time lwaki omuntu afuna akawuka nga tulina all the measures it takes omuntu obutabeera n'akawuka. Naye lwakuba tosobola kutegeera what to do before you test. Kati ekintu ekisookerwako it is to test. Bw'osanga mbu oli negative, kyetaaga weekuume. Obuzibu bwe tulina mbu abantu tebali bold enough to fight for what they want. Especially abaana abawala bakkiriza abasajja. Kale olaba campus, nange campus si nnyangu. I've been to campus, I've seen these things really. Osanga you've grown up from this other family nga ne upkeep gwe bakuwa tamala kyokka bye weetaaga bingi. Kati nga waliwo some men abali ready to give you whatever you want. Nate kati jjukira abaana abawala simanyi lwaki tetuli so bold enough to fight for what we want. Tutambulira ku ntobo abasajja ze batugamba like this guy has been giving you money, now about feeling guilty, you have to pay it back. It comes, whatever that man gives you comes at an expense. Yeah. But no sanga bambe abaana abawala because naye ayagala bamu dropping ku campus mu motoka, ayagala naye agende ku cafe javas. They are sexually exploited. Yeah, kati ne basalamu ne bakola that business. And in that scenario, tebaba na tebesalirawo whether the man should use a condom or not. Because ono musajja jjukira kuwa sente. It is rare to find these young boys of 20s having a lot of money we want. So that means abalina sente be bana abatusinga ku myaka. Also obomutya. Ate in that process okumutya tosobola mugamba let's use a condom or let's go test. Ngoina kukola byakugamba kuba kuwa sente ze weta. N'obudde wa musajja akuwadde sente zaato mugamba tugende twekebeze mu musaayi. Ate nga nawe okimanyi maybe ayina omukazi, such things. Naye kati ebyo byonna bijja ku lwaki kuba abaana abawala twesanga nga tetumanyi kye twagala. Abawala tetukirizizza kubeera patient. Like to be patient and know these things are going to come to me. Nja bifuna kye neetaaga. Nosanga nga really omwana tafuddeeyo. Ayagala akole buli kimu kye munne kyakola. Which is so dangerous to their lives. Kati in that scenario osanga omuwala afunye obulwadde aganye okukkiriza mbu mulwadde kyagala mmera ddagala nasalawo atandika okwebaka na buli omu gwasanze amusiiga obulwadde which is so dangerous. Jukira nze ntera nnyo okugamba abantu it's not good kubeera jealous. Omanyi tuli mu nsi entono nnyo enfunda gwe weebase naye leero oyinza osanga ekyakwana sister wo. Because me I've ever tested this thing like nesanga nga me and my sister we are dating the same guy. Nanga to dating on different places in different areas. Tetwemanyi. Only that yanzijako esimu yange nangamba let me call my boyfriend sina ko Airtel. Hey, typing him number nasanga it's already saved in my phone. Nangamba how do you know this? Nangamba is my boyfriend. Nangamba is this the guy you've been telling me? I'm like yeah. Nangamba he's also my boyfriend. So and we had to sort the things out. Ngaba abako. We met the guy netumugamba this is enough of drama. So the guy never knew that you two were sisters? No. To be honest, he met you at different occasions? Yes. Okay. So according to you, do you think the government has done enough for people living with HIV and AIDS? Probably yes. The government is doing what it is supposed to do. Because you people, government egezeza kutwala eddagala mu malwaliro. Testing services ziri everywhere. Ziri free. People, condoms are very free. That's why I say I'm those really grateful for what the government is doing. I'm so grateful for the Ministry of Health. I really appreciate the work done by donors. Bana abazungu batutaddemu esente nyingi to make sure that to receiving our services. But then the question is, are we utilizing the services they give us? Should we say that everything is in place, the government has done its part, but the people are failing the government? True. Me, that's what I can say. The government at least is doing its part. Because omugaso kwa government buli ki.
sasula abasawo abagenda otuwa services teeka eddagala mu ddwaliro to make sure that the testing kits are always available, abasawo abamala, counselors. Eddagala mu ddwaliro libeerayo lyabwereere oba lyabwereere tofasula yadde ekikumi. I think what is our responsibility as citizens of Uganda? Kiki kye tukozeewo? Tetwagala kwekebeza toyagala mmera ddagala. Trust me, there is no one in government agenda kujja nakugamba take medicine. No. Genda omire eddagala. Nedda. It is us. Ate kyendaba ekirala buli omu feeling a responsibility as a citizen. Nze ddala mu HIV sima agenda kukendeera mu ggwanga. Kati there is what we call positive prevention. Enekwata nnyo ku bantu abalwadde already. Jjukira abamu basiga banne obulwadde nga bamanyi abalala nga tebamanyi. Kati for example nkimanyi mbu mbeera n'akawuka naye kati gaye bw'ajja ne twebaka naye nga simugambe what does it mean? Nkikoze nkigenderedde. Kati if we emphasize positive prevention whereby munno omugamba sikugenda ku TV ne weeyanjula nga bino byenkola no mugamba you know what, you love me, I like you, kati nina akawuka. Trust me, omuntu akwagala tagenda kukulekawo. And muba ne way forward how to safeguard the other. Kuba ekintu ekimanyikiddwako babiri muteekawo plans. Ndi mulwadde toli mulwadde naye sagala obeere mulwadde. What are we going to do to stay together? Ngoli halathe naye sikusize bulwadde. Omanyi when you are two people planning on this, it is more better. Kuba what omanyi mbu ndi mulwadde. Sometimes ogenda kujja n'ongamba nze omanyi Esther nkoye condoms. Ate because nange nkwagala, we are human beings, tulina feelings. At one time too. And that omanyi ekiyinza okubeerawo. Naye if you know, may I always tell young girls, me at this school, of course, when I took to campus, even in my vacation, I was dating. Nenga, I felt feeling so guilty every time I could get a boyfriend. And naina police echawa abalenzi nga sibagambye why. Like everything is okay, we are doing well in our relationship. Kumacha nogenda ozuka nosanga message ku simu ne nkugamba, you know what? It's done. It's over. It's over. Ne webuza what have you done wrong nga tochiraba. Naye nga mpulira nali ntya to disclose my status. Nga tesagala kuraza. Ne bimanyi like guy you're dating and he's demanding for sex. Nga toina na kyamukolera. Toina natanga nnyo okubakyawa nga sibagambye why. And then one time I became so bold enough nenga but I hear about this disclosing thing. Why can't I try it one time? So nasoka kigereza ku guy gwe nali saagala. Nga njagala ndeka neso. Boyagala akuveeko. Ate nature yali Muslim, that I'm feeling I don't want to date a Muslim guy. So I came and told him, you know what? Sikwa saga like nimurad. Nangamba limba bichi nangamba nimurad. Nangamba let's go and test. Let to testing. Nali positive or negative. Now what happened next? Nangamba me I'm ready. Tugende wabasawo batubulire what we are supposed to do. Nenda badala guys serious. So because nali simwagala nimugamba no. Nze njagala to date someone who is positive. Naye si kyekye nali njagala. Nenga njagala anveeko bambi mu mirembe nga sagala muhati nga cause he had already taken a decision. Ngalaba that he's ready to be with me. Naye nze nali sagala and nze omuntu atali desperate for love. Bamba sikwagala oba nzikiriziza oba tokkiriza. I can't fall for that. Kati nendabira ddala okay, I'm strong enough, I can do this. Kati awonga ndi mu vacation, I got a boyfriend, netubera for long, nengenda ku campus. Ate the truth is nali mwagala. Ate naye he tried to prove to me that he loved me. Kati I'm feeling so guilty, I wanted to disclose up my status to him. Of course he had also started asking for sex here, sex what? I'm feeling yeah, but nga nemanyi what I was. I can't dare do such a mistake. At least like amugambe. Chetugenda okola from that time. Bakiriza, we are good to go on. Mwangana, chenali sagala. Nga ne consoling, nga ngamba it is okay. Kanali mwagala. I feel like I don't want to lose him. Not on the other side, feeling so insecure. Nga ngamba, what if he finds out one day? Nga tekati mwagadde nnyo. Nem feeling that simugambye. Like kati nasalawo mugambe. Yeah, I went somewhere out. Nembe munyonyola. Ngambo negobako. Nagamba olimba. Naye tasobola kikkiriza kati
Namugamba, if you don't accept, because nze ntambula nnyo n'eddagala lyange sirireko amabega kuba mba simanyi essaawa ze nzibirayo ewaka. Namulaga eddagala nangambye olina w'olijje ng'omuwala omulungi anyirira bw'ati how comes. Ne tugenda ne twekebeza immediately. Yes, we got out of the cafe ne tugenda mu private hospital. Manyi zino private clinics zinsanyusa. Sometimes tezibeera ne counseling services. Naye ziri faster. Yeah. Bakebera mangu ne bakebera results ne babuleeta. Namugamba omwana mulwadde ate omusawo yakyogera bulungi. Omwana mulwadde toli mulwadde kati we sorting. Netunuulira omukazi ne mugamba. Anyway, that's Ngamanyi she thought you would be shocked. Yeah. Nemugamba anyway ga mazima gobadde oyagala otegeera. Nemugamba I don't want you to take a decision now. You can think about it. But nafuna extreme reasons ez'okubeera nange. I'm ready because nkwagala. Bonalabira ddala you can't be with me, just be open with me and tell me the truth. Don't come a relationship. Just tell me, you know what, Esther, it can't work out to be the case. Of course, I waited, became so patient. One day, second day, third day, no reply. So I text. I'm like, hi, you've been so quiet. What's up? He never replied. Now I'm blue ticking on my messages on WhatsApp. I'm okay. So already now feeling so bad. Ngani jusarasha disclose. Not a part. Then again, that is what I was supposed to do. Because none. At any time to yali agenda kundekawo. Because you can't really know omuntu kyalowooza. Kati after like a week, yankubira simu nangamba, can we meet? Ngamba, it's okay. So twasikana nangamba, I'm so sorry, but Esther, this can't move on. Njagala kigwe. Like, nze sikkiriza mbu ngenda beera n'omukazi agenda okufa n'andeka mu nsi. I can't really risk my life to marry a positive lady agenda okuzaala abaana bange nga balina akawuka nga gwe mama wo bwe yakuzaala. So I tried to explain what is trending, how people can stay up together. Naye nga muli kimanyi, he've already taken a decision. Kyenamugambako namugamba, a simple advice for you because I had really loved you. Toddamu kukebeza abantu maaso. Buli mwana gwolaba mulabe ng'omulwadde. Toddamu risking. If you feel toyagala beera na muntu omulwadde, toddamu kukebeza maaso. Gw'ofuna sooka omukebeze, mutandikiraawo. Netu ending a relationship bwetu twe mu mirembe yadde kyannuma but it healed. So let's look at Esther as we try to wind up. Currently, you are still in school. True. So how do you see your future now? Because how old are you now? 21. So how do you see your future? Okay, like, you know, things changed starting with last year because I've been in this advocacy work but privately. But the moment I joined the Uganda Network of Young People Living with HIV, UNIPA, and I contested for being the Miss Young Positives. We started. This is the Sash. Okay, this is for Miss Creative Wear. I won a lot of crowns that day. Miss Creative Wear, Miss Rising Woman. Then the Miss Y Plus National Region. Byatandikira mu Western. I went for auditions and became the first runners up. Western region. So amanyi neganzigwamu like any other person, but I was like, Esther, don't give up. In life you can never give up on something you want. So nenzije contesting and other people from all the regions, Northern, Eastern, Central, nebalaba bali bava mu Western, ono yali queen wange in Western. Nga never did the first runners up as if tetulinayo ka opportunity to be the queen. But I never gave up. I had to work hard for this crown. So Kati, of course, after joining, after contesting, you passed through. Now our pictures started flowing on social media and people started looking at us, TV. Kati, nzija ne contesting, we had to look for some votes from the people. Kati, we began on our pages, Facebook pages, Instagram, everything. So, abana ne batandika kitegeera. Nali mu boot camp for 1 week nenga ku campus abana bankubira amasimu. Esther, we are seeing this, what's this? So my best friend is called Kylie. Kylie called me and told me, this is too much. Esther, how can you do this?
Everyone is doubting. So she thought it was so much, it was a lot of exposure for you at that material. So I told her, you know what, this is something I really love to do. I'm doing it with a lot of passion. I love to help young people. Nchimanyi banji mwe bali mu campus banji nnyo naye nga bambi they are so quiet, yeah? Because abamana akabategera nga maze okufuuka queen. But they come and disclose to you. Yeah. So kati after netugenda mu finals twali ku Sheraton Hotel. So by God's grace I happened to win. So now after winning, thank you. After winning, now I was exposed to the world. Because right now we're going to NTV, my video clip is always moving on every day. I don't know how many times. And then the one is it is on NBS and NTV. Anytime it lands. So I want to be in my village all over. I want to my hobbies, my oggies. Oh, you mean Esther turned out to be this? Because abamu bali bamanyi mbuli mulwadde abalala nga tebamanyi. Nanga tekyanyambako kugamba mbu it has given me a lot of a platform where I can be able to change. Bili byanaitamu. I want to twisa mu bintu bingi. So according to what you've passed through and where you are today, do you consider yourself successful? I am. I'm really successful and I know God is I'm meant for greater things, more than this. I always tell people that this is not the biggest achievement I've got in life. No, it's just the beginning. So what are now your future plans? Okay, my future plans. As me personally, I've told you already, I'm into business. So I feel like I want to become a big and better advocate. For HIV? So no, for HIV, not someone at my level, but someone who can reach an extent of being a policy maker, decision maker, to decide for other young people. And then I feel I want to become a feminist, fight for women's rights. At the same time, in a right way that I'll be linking up men and women, girls and boys, to make sure that we bridge that gap so that we can make something that is better for all of us. Because currently men are neglected. And if we are to consider what we pass through and what is going on in the country, if we look at the root cause analysis of the problem ladies get, that is violence, everything, early marriages, pregnancies, everything, we see that it all originates from men. So if we still advocate for females and girls and women and we leave the men behind, it means we are not solving anything. And then personally, I want to become an entrepreneur. I want to own businesses. You can't do this work without money. I want to do more of business, get my own money that I'm going to use to do more of activities I want to do. So I can say I want to become an advocate, a feminist, an You're entrepreneur. You're already an advocate, that's what. Okay, like on a bigger level. On a bigger okay, level. I want to add on the skills I'm having and everything. Because I know Uganda is meant for the better, but it's we to do it. It's me and you to do it. Which advice our young brothers and sisters out there that are still that are living with HIV and AIDS? Okay, my message is majorly for some groups of people. When it comes to people who are living with HIV, currently, your status. Take a decision. I know eddagala si lyali sweet nnyo, but you need to take medicine. Ate nekirala HIV gifuule mukwano gwo. Make it your friend. Kwegamba omulabira ddala nga mukwano gwe yeetaaga okulya everyday, omuwe ebyokulya, and that food is going to be ARVs. Making sure mbu bw'oba tomize eddagala omanyi kimanya, like you have to know that your friend is looking for something and he must do anything to get food. So instead of feeding on your CD4s, let it feed on the drugs. So like atumire eddagala ate nga abasawo bwe batulagira not bino ebyokumira leero ekyalotamira tetulina kugwamu maanyi. Young girls, young boys outside there, you need to know that this world is not merciful. Tulina okujjanga tuli so strong and bold, no favors, no everything, but we have to compete perfectly in this environment. And let's ensure positive prevention. Ndekatulekerawo okusiga abantu akawuka. Omuntu mugambe mbu ndi mulwadde bwakulekawo, it is so fine. Abasajja bangi, abakazi bangi, abatwagala. Like, tobeera desperate for love. Just make sure that you take your medicine, you look good,
bw'ofuna omwagalwa it is very okay mugambe bw'akulekawo keep pushing ojja funa omulala omugambe and she will be ready to stay with you mufune marriage. And then another thing I can talk about when it comes to people who are positive, temwekyawa, just love yourself the way you are. Because ekintu bwe kiranga kyakuyingidde akawuka tekawona. That's what I can say. It will never evaporate or do what and get out of your body unless bano abatuletera lino eddagala erikasuppressing abo baleeta eddagala mbulikattira ddala ako tujja taking on with the medicine, but currently let us focus more on adherence tumire eddagala tubeere n'obulamu obulungi. Then your closing remarks on stigma. Do you think something needs to be done? Okay, on stigma, like it is everyone's responsibility. Because nze ntera nnyo okugamba abantu gwe butabeera n'akawuka tekikuwonya. As long as you're living and living with blood, you are at a risk of getting HIV. Kati oli gwosekerera before you laugh, think about it. Kale oyinza okwekuma n'otebaka n'abasajja oba n'abakazi. Then you can be moving and you get an accident. Blood never exposed. Like there are a lot of things. Blood never exposed. You can be sick never kutwala mu ddwaliro. Mistake nebaawo. You get. So leka tulekerawo okutulugunya abantu ne tubogerera ebigambo because this is something that is wrong. Anytime kiyinza okujja kubwe kati stigma for abantu abalwadde fa balina okujejjamu first. How can you do this? Olina okweyagala oba boogera batubogera biba tebikukwatako ng'oweyagala live your life nga bw'ojagala in the best way. Bali baleke boogere because abantu osobola kuba stoppinga to talk. Baleke boogere and then after bwe balaba mbu bye boogera tebikukwatako finally baba bagenda kwesonyiwa nga tebalina ekirala kye bagenda okukola ki okola. And then we need to support each other in this world because kyensobola okukola kati waliwo atakisobola but I can support them. Ndabye abantu abasinga bali negative reaching out to me for help nga bwe batwagalako obuyambi naffe bwe tubagalako support like enanze tosobola gibeeramu weka. We all need each other both negative and positive. Kuba oyinza okuneeragirako bino ate abantu abasinga babikola oneeragirako nengamba what can I do for you? I will trap you in any time in anything and make sure that you're like me, but that's not the thing. Let us support each other tubeerawo nga we help each other in everything to stopping okusosola abantu kuba slim tatambuliramu to shake hands these body contacts. It is all by blood, so we can help each other ne tuba supporting because this world is round. Kyagaliza muno kiyinza okutuukako anytime, so let's support each other. All right, ETV Uganda, that is Esther's story. Kansubire muganda wange olina kyoyizeemu. Bw'oba olina obubaka bwonna kyotugamba, you can leave a comment there. Abeetaaga Esther, possibly, I don't know, do you really interact with people? Are you feel like some people, according to what you've talked, bangi bajja kwere bagambe we want Esther's number, so on and so forth, or? Okay, I don't usually give out my number because this world has a lot of people. But you can reach out to me on my social media platforms, okay. Esther Kabasambu. As you hear it, Esther Kabasambu, those are my names on Facebook. Instagram, I use Best Estella, but I'm going to change it to my real names very soon. And Twitter, Best Estella, but okay, those are the names I used to use a long time ago. But ever since I became a queen, I wanted people to know me by my real names. Okay, I managed to change the Facebook names, so you can easily reach out to me, Kabasambu Esther. And then Instagram, Best Estella, Twitter, Best Estella, but I will soon change them, so you can look for Best Estella. All right, thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you so much for coming. Much for hosting me. All right, abalaba ETV Uganda mwebale nnyo kutugoberera kansubire emboozi eno ojja kuba nekyogiyigako. Try to share it with your brother, your sister, your cousin. Tell him the graphic content is suitable for all people. Nebwaba nnyazaalo oba sezaalo oyinza okukamuweereza. There is a great message in this in Esther's interview. So mbagala nnyo baganda bange yonna gye musinzira okuba nti mutulaba amwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much for watching. Until next time. Word XP is my name.